The journey and challenges of maternity is often borne by mothers. Ajani walked alone most of the time, especially in pastoral communities. The path is now slowly taking a turn as men in Samburu County are becoming actively involved in reproductive and maternal health teachings that were once seen as a taboo and a feminine affair, and disseminating the knowledge to their pregnant women and wives. Eunice Omolo reports on the changing tides in NTV's Womb Warriors. Samburu County, set in the rolling plains, covered in a natural carpet of greenery. A long spread of fresh mist upon the ground, a fresh start after an unexpected downpour. The green fields, lush and wild, like a jungle without the trees, full of promise and hope. Pastoral farming is the main economic activity in the area, and the rains have rejuvenated the fields, providing the perfect spot for the community's custodians of the flocks and herds. Men and young boys tasked are out carrying out this old age duty. In this community, gender has for a long time demarcated what is to be of the manfolk and what responsibility is shouldered by the women, and the lines of division of labor are clearly marked and rarely crossed. Pregnancy, maternal and reproductive health tasks have been laid on the shoulders of the womenfolk for a long time now. On the surface here in Samburu North Marti area, under the alluring green landscape, the shades of the trees, and on the grass, men, young and old, from both the Turkana and Samburu communities gather in their tents, charting a new path, a path that will change the face of sexual reproductive health in Samburu County. Among them, Keshi Leodip, a middle-aged man, is eager to share his story with his peers. His is a tale that begins with the hope of new life and ends in tragedy. He remembers vividly the darkest night of his life, when he lost his second wife and their last-born child during childbirth. It was as if his dreams had bled out right there on the floor with his wife. Everything he hoped his life with his wife, a newborn, all that he loved, and all the memories they would have made together in the world was all gone. All snuffed out by lack of emergency care that would have saved her life. But his loss hasn't been in vain. He uses his ordeal to try and break the stereotypes that have for long held his community in gender-encased boxes.
peerikuni intomonok sipitali nairocho. These support groups formed by men for men to learn and to be trained on maternal health care, pregnancy-related issues, child immunization and reproductive health. Many like Leodip have come to find closure, the loss of a wife or an infant. Amgori sita ina tomono na patana kia tamplas kia bagana kunulto ikita sipitali. Ona tini jota tarraputan kaina yau tiriku iyol taltongone sai nitu. Ilutu ikata neper ni jota tarraputi ni meta bodu alkule tongana na alba kaja. Pele mudoikini akamata pele doikini nawi. Death during childbirth was also not kind to George Ewoton, the Marti area chief and a father of 7. Death ripped off a part of him he had eagerly waited for. His mind called an empty 2 years on after losing his son to what he attributes to be due to childbirth complications arising from poor diet and lack of antenatal care for his wife. Ile kitu niliangalia nikaona kama wakati ile alikuwa labda afya yake haikuwa na nguvu. Kwa wakati sasa tumefundishwa shauri la kwamba familia inafaa kuangaliwa pia kia chakula, apate lishe vizuri na pia ahudhurie clinic regularly vile inatakikana. Kwa hivyo ikiwa sisi tulijiunga na hii tulipata elimu. Hiyo elimu tukarudisha nyumbani. Sasa tuliagiza kina mama ambao wajawazito watembelee kliniki kila mara wanapohitajika na tunakuja pamoja nao. Kwa hii sasa juzi vile alijifungua hata hajaumana kwa masaa. Hiyo tu imetokea haijafika 1 hour. Just kitu kama 30 minutes na akajifungua. Despite taking his wife to deliver the health facility, the vastness of the area and distance from the nearby facility to a referral hospital delayed care for his wife. Mama aliumana kwa muda. Madaktari wakijaribu kuitana ambulance kuja usaidia, lakini wakati hiyo nafikiri kulikuwa na matatizo za usafiri za ambulance. Sasa walijaribu, mama akajifungulia hospitali akiwa na shida hizo. Mama amekuwa mnyonge akiumana kwa siku 3. Mtoto naye kuzaliwa hakuweza kuishi kwa sababu ya hiyo kukosa huduma muhimu ambayo ilikuwa inatakikana. Our community still deliver at home. So we still need to be policies to be put in place that mothers should not be delivering at home. Years back, women would deliver at home due to lack of transport to the facilities for safe delivery. The narrative is slowly changing. Our county, in cooperation with our development partners, we've bought ambulances. At the moment, we have almost 11 ambulances which are working across the county. In Samburu East at the Wamba Hospital, this scene is slowly becoming a familiar picture outside maternity wards in Samburu County. Shaptal Lekireu is expecting his first child with his wife. He has been waiting outside the health facility for the last 2 hours as his wife labors. Unlike other husbands from this area, he has decided to accompany his wife to this delivery. The couple is a beneficiary of a transport voucher initiative aimed at facilitating transport for pregnant mothers to the hospital. Through the voucher, expectant women are able to get ambulances on their due date to enable them to get to the health facility for delivery on time.
Kera ini to kuna ando kera ando kusupat oleng. Mata I think it dual one pokono with asagi. Amo kera na ando kusupat dual na idi magani sedia to na ama dual to na wiya kayo to na tanga na yage putu na dual to shida nje na to na wata na kera ando na sedia yo oleng nginga bai dual to. Registration is done through the mobile phone. Lekiro registered his wife in the program. Yego rapa pokal to register pa namona nte ni aba banga sa kona banamsto na me ata parni simu ne katai ni register na ba kala inela yamuna na da ini. Na me na ni simu. Na to ba number ina na register ni. Na da banka pande. They are enrolled and they are given a code. When the labor starts, that mama can just call the driver of the ambulance. The driver of the ambulance keys the code, the 4-letter code into the till, and it's immediately reflected in the system, and in her phone she receives 3,000 Kenya shillings. And immediately the driver rushes there, picks her, brings her to the health facility. She's attended, and after being attended by a skilled health caregiver, she's taken back home. Kazi yangu pengine iko na changamoto wakati wa usiku. Sababu pia mali ile mimi naishi ni mbali kidogo. Sasa na pengine unaweza kuta ni wakati ya mvua ndio unapigwa simu na ni usiku sana. Sasa ni nangangana sana kuja hata pia kutoa saa 8 usiku saa 9 na ninaenda mahali mbali sana kutoa Swari, Langarde, Ngelai na pengine unakuta huyo mama ameshindwa kunini kujifungua. Sasa mpaka aletwe ndio afanywe CS. Sasa na inabidi tu niende. While this transport system has seen more mothers come to deliver in a health facility, the rise in numbers of those seeking services hasn't been met with a corresponding increase in health workers deployed here. Here you can get 10 deliveries, 7 deliveries in a day. And she's not only in labor ward, she's also in nursery, she's also in taking patients for those ones who are going for CS. She's also having the mothers who are sick. So it is a big workload. The journey of pregnancy and children welfare has often been taken by mothers alone. Babies' milestones mostly matricentric. For George Eleman, their third pregnancy is not a gamble. Every deal is key to ensuring they ace in all the stages in their pregnancy. The wife is due in 3 weeks' time. Hapo kitambo tulikuwa tunajua kwamba uhusiano wa mama na baba pia ni kitu kingine muhimu sana. Inabidi waelewane, wafahamiane, ndio kusudi wapatane kwa maafikiano fulani. So nimeona hiyo kitu ni muhimu sana kwa sababu imeweza kutusaidia. Due to leaning on culture and distance from health facilities, a number of women had put their lives on the line under the care of traditional birth attendants. Eleman's wife was not exception. Unakuwa naenda kliniki. Sasa mara kidogo tunasikia mgonjwa pale fulani, mara kidogo mgonjwa pale fulani, mara kidogo mgonjwa pale fulani. Na mwenye anakuja kututibu, yeye sio mtu akuuliza unamwona wapi. Mara unakuja unakuta anaganda mtu anamganda zaidi, anamfinya sana, anamuumiza kabisa. So unapata kuona kwamba hata anabaki kama anaumia. Kitambo ondaka waende unakuta mama amelala siku 3-4. Na ile mtu anapatiwa tena anakuja mpaka ni mzuri dakika kidogo unakuta anatapika, mara kidogo unasikuta anaendesha. Sasa unashinda kuelewa juu sisi kama wazee tunakaa kando hatuwezi kuingilia, mama kina mama ndio wanafanya kitu kama hiyo. So nikaona tu majibu hao malisa kazi yao wanaenda. Wao unabaki hapo kungana matapiko, unabaki hapo kungana mambo mengine mingi. Wao ukiwa wameenda. Kama utajana kwa kuna kera ajadi marangona. Unakuta wakati ile ya kitambo, wakati watu tulikuwa tunashughulika na mambo ya kitambo, mambo ya nyumbani, hatukuwa tunahusika na hospitali. Maisha ya watoto hasa wakati anazaliwa inakuwa ni hatari kwa sababu hasa wakati mtoto anazaliwa. Unakuta hata wakati mtoto anazaliwa, mwenye anazalisha yule mtoto mambo ya usafi hakuna. Hata kama ni mambo ile mtoto akizaliwa kama mambo kata ile umbilical cord, hakuna hata ile vitu ambayo siko sterile. So tena unakuta mambo mingi hata kama mtu anaweza kuwa mgonjwa anaweza ambukiza pia mtoto. So unaona wakati huo sasa vitu mingi ilikuwa ilikuwa inatuletea changamoto sana. Lakini wakati tulikuja kufahamu kwamba kuna njia nzuri ambayo inatusaidia especially mambo ya kwenda hospitali, kwenda mambo ya clinic.
So imetufanya sana tuwe huru. Na kitu ya pili tena, hapo kitambo watu walikuwa wanalipa hospitali. So pia hiyo kakuwa ni kitu kingine ambayo inafanya watu wengi wakosa kwenda kujishughulika na hospitali kulingana na uwezo ya mtu. So ukisikia hospitali inalipa inafanywa nini? So what you do, you do away with it. Unaamua tu ukaa nyumbani kufanya tu washa iliwe liwalo. Element's first 2 children were delivered at home. Wakati huo alizaliwa nyumbani, hatukuwa na pesa ya kulipa maternity. So ilibidi tu asaliwe nyumbani, juu kumpeleka maternity lazima utaambiwa ulipe, na kama huna uwezo usitabidi urudishwe nyumbani. Hiyo ndio sababu hasa ilifanya asaliwe nyumbani. Ndio, na sasa yule ambaye mama kwa mjamzito tuko na uhakika kwamba hospitali hailipi, maternity tuko free. Kwa hivyo sasa yeye anaenda kama kawaida. Delayed or lack of skilled birth deliveries contribute to an increase in maternal deaths in the country. Health statistics in the country shows that an estimated 6,000 to 8,000 pregnant women and new mothers die every year due to childbirth and pregnancy complications. The men here are now becoming more alert and watchful as they try to reverse these statistics, at least in this corner of the country. Mama anapopata mimba, kwa hivyo ni kama tu hata mzee amepata mimba. Kuna namna ambaye tulifundishwa wazee wakae karibu na kina mama. Mzee akae karibu na mama, angalie shida yeyote katika hiyo hali ya mimba hiyo. Angalie shida naendelea mzuri, hakuna damu natoka, haumani kabla mwezi zake, anakula namna gani, na hata ninapunguzia mzigo, ninapunguza hata kufanya mapenzi na yeye wakati ako na mjamzito. According to the Kenya Demographic and Health Survey of 2014, about 58% of pregnant women complete all 4 antenatal care visits. Of the women assessed, less than 10% were recorded to have made at least 4 ANC visits. This poses a danger to the mother and the unborn child. These focus groups highlight on the importance of making such visits for the mothers. Samburu society is a patriarchal society, and for Samburu men, reproductive issues are normally seen as if it is feminine issues. So at the moment we've seen great improvement because our men are now escorting their women to the clinics. And when they escort, they are given first priority by our health workers. So that mama who is escorted by the husband is given first priority. She cannot queue in the facility. So it is a great improvement. Tulipata elimu. Hiyo elimu tukarudishe nyumbani. Sasa tuliagiza kina mama ambao wajawazito watembelee kliniki kila mara wanapohitajika, na tunakuja pamoja nao. Another thing that has helped them, our partners, Usasi Salama, have come up with talking radios. Now they get health messages at their homes, where they are told the importance of delivering in the hospitals. So, and we've seen great improvement. In the year 2016, we had 2,000 women. In the year 2017, it's 4,000. So it's a great improvement. Yeah. Yani kwa mwaka moja unapata watu wawili hivyo. Ni mbaya, tumefunzwa tutumie kitu kama hiki. Lessons these womb warriors learn do not end in protecting their wife's pregnancy and their safe delivery. Hizi tumesema they are also equipped with the knowledge on family planning. Utaona leo akan kauni ngrongai ekan kauni omon tomnonganyai tomnonganyari. Watoto wangu wa kwanza watatu wenye walisaliwa nje ya hospitali wanafuatana karibu, na hao wenye walisaliwa nje ya hospitali wenyewe walikuwa na matatizo hata ya kukua, hawakuwa wanapata malisho mazuri. Previously, this was purely a women's affair, and some had to do it behind their husbands' backs. It was a concealed contraceptive of sort. The punishment for being caught was dire for the women. Samani kulikuwa na mambo ya kusema
mama kama hajapeana, ilikuwa ni mama ndio anatangulia hospitali na anachukua shabai ya family planning. Sasa akienda nyumbani inakuwa kikwazo kwa bwanake ya kwamba wewe sasa umekuwa tasa. Kwa hivyo inaonekana kuna kitu sasa inatingiza kabisa mambo ya afya ya mama na inatingiza mawazo ya mama. Hata mbeleni hauko anataka kuona ile vitu tumeonyesha hawa leo. Wakiona wanasema pasua na utupe, na saa zingine wanakimbia. Wanasema unajaribu kuwafundisha aibu. Na unaona leo wamekuwa machojea, wanaangalia na wanauliza maswali. Kwa hivyo elimu inabadilisha nini? Inabadilisha mawazo. Now the scenario is changing and the men here are not letting their guard down, matters family planning and spacing. Nikajua hata masiku za mwezi ambaye mama anaweza kupanga uzazi. Hata mafundisho hiyo ilipokuja ilipata watu wote, hata mama kwangu alianza kuwa wazi na mimi nikakaa wazi, tukaanza kujua tunapokuja seminar, tukienda nyumbani tukajua hii ni ukweli, hata tukawa tunafumuliana, kwa sababu mbeleni mimi nilikuwa nafikiri pengine hata mama akisema leo ni wakati ya mwezi, mimi sikuwa najua, nikasema mama ananidanganya. And the change in attitude couldn't have come at a more opportune time. The high poverty levels and the current famine in this area make it that much harder to cater for a large family. Kwa sababu niliona hata katika familia yangu inapunguza umasikini, inasaidia kwa kusomesha watoto, kwa sababu watoto wanapoenda shule ya upili wako na nafasi. Kuna faida mingi ambayo tunajaribu, ukijifunza kutoka hapa utafikisha kwa familia. Labda mama hakuweko kwa mafundisho, wewe utapeana ile habari umeona umefaidika naye kwa hospitali. Sisi tulikuwa tunafikiria hapo awali mama akipata hizo madawa inaweza kukata uzazi, ama mama atachelewa kupata mimba, na pengine mimi nitajishuku kama nimekata kuzaa, ama mama atapata mpango ya kando. The tide of change that is sweeping across the plains of Samburu may not be very strong, but it is enough to begin the process of changing the narratives of families here, of breaking down the gender barriers and bringing in the strongest members of the community to help in perhaps the hardest and most delicate task of ensuring the healthy continuity of the community. Tukiangalia hasa upande wa utamaduni, wanasema tufuate utamaduni, lakini jaribu angalia umuhimu wa utamaduni. Hakuna usaidizi na kupea, hakuna masomo na kupea. Ile ni mambo ya kitambo, hakuna kitu na kusaidia. Ndio sababu tumeamua kuachana naye. Fathers' involvement in maternal and reproductive health is slowly becoming a game changer in reducing maternal and infant mortality. The rays of hope for safer and better maternal care are beaming brighter. Eunice Omolo, NTV from Samburu County.